Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the chapter 30. Gerund. We have seen infinite, to go. We have seen phrasal present participles. What is that? Going to the market. And we have seen past participle, gone, seen. Now we have come here to the gerund. What do you mean by gerund? See here, reading is his favorite pastime. Reading is his favorite pastime. So the word reading is formed from the verb read by adding ing. Reading is his favorite pastime. So we also see that it is here used as the subject. So reading is used as a subject of a verb is, and hence does the work of a noun. So reading is his favorite pastime. So reading comes from the verb read, and also reading comes as a subject of the verb is. So it acts as a subject noun also. It is therefore called a verb noun, and it is called a gerund. So gerund is called as a subject noun. It comes as a subject. So it comes as a noun. It also comes from the verb read. So it is called a verb also. It functions as a verb. It also functions as a noun. So it is a verb noun. Further examples of a gerund. Playing cards is not allowed here. Playing cards is not allowed here. I like reading poetry. He is fond of hoarding money. See, playing cards is not allowed here. So playing cards, it comes as a subject. I like reading poetry. It comes as an object. He is fond of hoarding money. The hoarding becomes a prepositional object. So it comes as a subject, gerund. It comes as an object. It also comes as a prepositional object. So sentence 1, playing cards is not allowed here. The gerund in sentence 1, the gerund like a noun is the subject of a verb. Playing cards, it comes as a subject of the verb is. But like a verb, it also takes an object, thus clearly showing that it has also the force of a verb. So in sentence 1, playing cards is not allowed here. It acts as a subject. It also acts as a verb. Now in sentence 2, what is sentence 2? I like reading poetry. The gerund, like a noun, is the object of a verb. The reading is the object of the verb like a verb. It also takes an object, thus clearly showing that it has also the force of a verb. So reading, it comes as an object. Reading, it comes as a verb also. In sentence 3, he is fond of hoarding money. He is fond of all gathering and storing the money. The gerund, like a noun, is governed by a preposition of. So here, like a verb, it also takes an object. So hoarding is also takes an object. The gerund also takes an object. So the gerund comes as a subject, gerund comes as a noun, gerund also plays as a verb. Here gerund comes as an object, it also acts like a verb. Here it comes as a gerund comes in sentence 3 as an object, as a verb, as a prepositional object, right sir? Now it will be noticed that the infinite and the gerund are alike in being used as nouns. For example, to go to the market, to buy vegetables, to see a movie, and seeing a movie. So gerund and infinite both comes as a subject. Meanwhile still retaining the power that verb has of governing another noun or a pronoun in the objective case. Here a gerund is that form of a verb which ends in ing. Gerund, eat plus ing, eating. Dance plus ing, dancing. Dance, play plus ing, playing. So, and as the force of a verb and a noun, this has a force of a verb and a noun.
Playing tennis is the profession of Williams. Acting in movies is the occupation or profession of an actor. So, as both the gerund and the infinite both have force of a noun and a verb. To go, to buy vegetables, I went to market. So, to buy, it comes as a both noun and a verb. Buying vegetables is my pastime, or playing cards is my pastime. So, they have the same uses. Thus, in many sentences, either of them may be used without any special difference in meaning. For example, teach me to swim. Teach me to swim. Teach me to swim. To swim is the infinite. To swim is an infinite. Teach me swimming. So, here to swim is the infinite and swimming is the gerund here. So, both to swim and swimming comes as an object. To swim and swimming acts like a functions as a verb also. To see is to believe. To see is to believe. So, here to see is the infinite, seeing is believing. To see is to believe. So, to believe and to see both are infinites. Infinites. Seeing is believing. So, seeing becomes the, here this is the gerund and believing is the gerund. So, both infinites and gerunds comes as a subject like a noun and also functions as a verb also. To give is better than to receive. To give is the infinite, to receive is the infinite, giving is better than receiving. To give is better than to receive, giving is better than receiving. So, both infinites and gerunds comes as a noun, comes as an object, acts like a verb. So, almost both are somewhat same. So, the following sentences contain examples of compound gerund forms. Compound gerund forms. What do you mean by compound gerund forms? I heard of his having gained a prize. Having gained, it becomes a compound gerund form. We were fatigued. We were tired on account of having walked so far. So, having walked, it is the compound gerund. They were charged with having sheltered. Anarchist. Anarchist means what? The people who are fighting against the government. So, having sheltered is the compound gerund. He is desirous of being praised. Desirous means what? He wishes to be praised, of being praised. So, being praised becomes a compound gerund. It will be noticed that compound gerund forms are formed by placing a past participle after the gerunds of have and be. So, the compound gerunds are formed after these gerunds. You find what? You find having and be, a past participle. What is the past participle? Sheltered is the past participle. Walked is the past participle. Gained is the past participle. So, after this having, you find past participle of have and be. Now, the gerund of a transitive verb has the following forms. What is that? See, gerund of a transitive verb has the following forms. Loving, having loved. So, past participle is there, loved, and this loved comes after the gerund having, after the gerunds of have and having. The gerund of have is having, the gerund of be is being. So, after the gerund of have and be, you find the past participles. So, transitive verbs. In passive, loving changes into being loved. So, in passive, past participle is there, being, it is the gerund of be, having been loved. So, as both the gerund and the present participle end in ing, both the gerund and present participle end in ing,
They must be carefully distinguished. You should understand what is a present participle and what is a gerund. Both ends in ing. The gerund has the force of a noun and a verb. So here to differentiate between present participle and gerund, so the gerund ends with ing, present participle also ends in ing, but the gerund has the force of a noun and a verb. So gerund has a force of a noun and a verb. It is a verbal noun. Gerund is called a verbal noun. The present participle has the force of an adjective and a verb. The present participle has the force of an adjective and a verb. It is a verbal adjective. There is a difference between present participle and gerund. Gerund functions as a noun and a verb, whereas present participle functions as a adjective and a verb. So this is the difference. So gerund functions as a noun and a verb, whereas present participle functions as an adjective and a verb. Example of a gerund: he is fond of playing cricket. This playing cricket, playing comes as a what? Noun. Playing comes as a verb. The old man was tired of walking. This walking comes as a noun and a verb. We were prevented from seeing the prisoner. So seeing comes as a noun and a verb. Seeing is believing. So seeing and believing acts as a noun and a verb. Examples of participle: playing cricket, he gained health. Walking along the road, he noticed a dead cobra. Seeing, he believed. So read this sentence: the indiscriminate reading of novels is injurious. Reading is used like an ordinary noun. Here reading is used like an ordinary noun. Notice that the is used before and after it. So is used here after reading. So this is a gerund. So dear friends, what do you mean by gerund? Gerund is verb plus ing. Gerund functions as a noun. Gerund functions as a verb. Present participle also ends with ing, but present participle acts as an adjective. Present participle acts as a adjective and a verb, but gerund acts as a verb and a noun. Hope you are able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் சாப்டர் 30. ஜெரண்ட் என்றால் என்ன? பாடுவது, சிரிப்பது, ஆடுவது, ஓடுவது. இந்த பாடுவது, சிரிப்பது, ஆடுவது, ஓடுவது. ரீடிங் இஸ் his favorite pastime. படிப்பது அவனது சிறந்த பொழுதுபோக்கு. Reading is his favorite pastime. The word reading is formed from the verb read. அந்த ரீடிங் என்பது ரீட் வாசிப்பது என்ற வினைச்சொல்லிலிருந்து ரீடிங் வருகிறது. பை ஆடிங் ஐஎன்ஜி, ரீடு கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கிற பொழுது வாசிப்பது என்று வருகிறது. ஸோ வி ஆல்சோ see that it is here used as a subject of a verb is. இஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ரீடிங் வருகிறது. ஆக ரீடிங் வந்து சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. And thus the work of a noun. இங்க ரீடிங் என்பது நவுனாக வருகிறது. It is therefore, ஆகையால் இந்த gerund என்பது வாசிப்பது ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது. இந்த வாசிப்பது என்பது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது. ஆகையால் அதை gerund என்று சொல்கிறாய். gerund என்றால் என்ன? அது நவுனாகவும் வருகிறது, வெர்பாகவும் வருகிறது. வாசிப்பது என்னுடைய சிறந்த பொழுதுபோக்கு என்று வருகிறது. Playing cards is not allowed here. இங்கே கார்ட்ஸ் விளையாடுவது அனுமதி கிடையாது. இங்கே பிளேயிங் கார்ட்ஸ், இந்த பிளேயிங் என்பது நவுனாகவும் வருகிறது, வெர்பாகவும் வருகிறது, சப்ஜெக்டாகவும் வருகிறது. ஐ லைக் ரீடிங் போயட்ரி. எனக்கு பிடிக்கும் கவிதைகள் படிப்பதை, கவிதைகள் வாசிப்பதை. ஸோ இந்த ரீடிங் என்பது வெர்பாகவும் வருகிறது, நவுனாகவும் வருகிறது, இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது. இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் மணி. அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை என்ன? பணத்தை எல்லாம் அதிகமாக மூட்டை மூட்டையாக சேமித்து வைக்க. ஹோல்டிங்னா திருட்டுத்தனமாக சேமித்து வைத்தல். இது ஆஃப் என்ற முன்னடை சொல்லினுடைய ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது.
ஸோ இந்த ஹோர்டிங் வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, நவுனாகவும் வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் மணியையும் எடுக்கிறது. ஸோ இந்த ஜெரண்ட் என்பது ஆடுவது, பாடுவது, ஓடுவது, இது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, நவுனாகவும் வருகிறது, சப்ஜெக்டாகவும் வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாகவும் வருகிறது, ப்ரீபோசிஷனல் ஆப்ஜெக்டாகவும் வருகிறது. இந்த சென்டென்ஸ் 1, 2, 3 அதனுடைய அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே. அடுத்ததாக ஜெரண்ட் என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஐஎன்ஜியில முடியக்கூடியது. அது வினைச்சொல்லாகவும் வரும், பெயர் சொல்லாகவும் வரும். ஜெரண்டும் இன்ஃபினிட். இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? டு கோ, டு கம், டு ரைட், அதெல்லாம் இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறோம். have the force of a noun and a verb. அந்த இன்ஃபினிட் என்பது செய்ய என்ற எச்சம். இந்த செய்ய என்ற எச்சம் பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது, வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. they have the same uses. thus in many sentences either of them may be used without any special difference in meaning. ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம், இன்ஃபினிட்டும் யூஸ் பண்ணலாம், ஐஎன்ஜியும் யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு டீச் மீ டு ஸ்விம், எனக்கு நீச்சல் அடிக்க கற்றுக்கொடு. டீச் மீ டு ஸ்விம், எனக்கு நீச்சல் அடிக்க கற்றுக்கொடு. இங்க டு ஸ்விம் என்பது இன்ஃபினிட். இதே பாருங்க, டீச் மீ ஸ்விம்மிங், நீச்சல் அடிப்பதற்கு எனக்கு கற்றுக்கொடு, நீச்சல் அடிக்க எனக்கு கற்றுக்கொடு, நீச்சல் அடிப்பதை பற்றி எனக்கு கற்றுக்கொடு என்று வருகிறது. ஸோ இது ஸ்விம்மிங் என்பது ஜெரண்டு, டு ஸ்விம் நீச்சல் அடிக்க என்பது இன்ஃபினிட்டாக வருகிறது. டு see is to believe, பார்க்க என்பது நம்புவதற்காக. டு see is to believe, பார்க்க நம்புவதற்காக. ஸோ இந்த டு சீயும் டு பிலீவும் இன்ஃபினிட். சீயிங் இஸ் பிலீவிங், பார்ப்பது நம்புவதாக இருக்கிறது. இந்த சீயிங் ஜெரண்ட், பிலீவிங் ஜெரண்ட். அடுத்தது டு கிவ் இஸ் பெட்டர் தென் டு ரிசீவ், பெறுவதை விட கொடுப்பது சிறந்தது. டு கிவ், கொடுக்க, இஸ் பெட்டர் தென் டு ரிசீவ், கொடுக்க பெறுவதை விட சிறந்தது. கிவிங் இஸ் பெட்டர் தென் ரிசீவிங், பெறுவது என்பது கொடுப்பதை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. ஆக இந்த டு கிவ் என்பது இன்ஃபினிட், செய்ய என்ற எச்சம். டு ரிசீவ் என்பது செய்ய என்ற எச்சம். கிவிங் என்பது பெறுவது, கிவிங் என்பது கொடுப்பது, இஸ் பெட்டர் தென் ரிசீவிங், அது பெறுவதை விட கொடுப்பது சிறந்தது. ஸோ டு கிவ் என்பது செய்ய என்ற எச்சம், கிவிங் என்பது கொடுப்பது என்கிற அந்த தொழிற்பெயராக வருகிறது. ஜெரண்ட், ஜெரண்ட் என்றால் தொழிற்பெயர். ஸோ இந்த தொழிற்பெயர் வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது, பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது. டு கிவ் என்பது வினைச்சொல் செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்களையும் செய்கிறது, பெயர் சொல் செய்யக்கூடிய நவுனாகவும் வருகிறது. The following sentence contains example of compound gerund forms. Compound gerund forms என்றால் என்ன? காம்பவுண்ட்னா 2-3 வார்த்தைகள் சேருகிறது. ஜெரண்ட்னா ஐஎன்ஜி வருகிறது. I heard of his having gained a prize. நான் கேள்விப்பட்டேன் அவன் having gained a prize, ஒரு பரிசை பெற்றிருக்கிறான் என்று. having gained, இந்த having gained, gained என்பது இறந்த கால எச்சம். having என்பது இந்த ஜெரண்ட் அல்லது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லலாம், ஜெரண்ட் சொல்லலாம். having gained, having என்றால் என்ன? இது தொழிற்பெயராக வருகிறது. having gained a prize, நான் கேள்விப்பட்டேன் அவன் ஒரு பரிசை பெற்றிருந்தான் என்று. we were fatigued, நாங்கள் சோர்வடைந்தோம். on account of having walked, on account of having walked so far, இந்த அளவு நாங்கள் தொலை தூரத்திற்கு நடந்த காரணத்தினாலே எங்களுக்கு சோர்வடைந்து விட்டோம். walked என்பது இறந்த கால எச்சம். having என்பது ஜெரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர். they were charged with having sheltered anarchists, அவர்கள் குற்றம் சுமத்தப்பட்டார்கள். எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது having sheltered என்றால் என்ன? பாதுகாப்பு அளித்திருந்தார்கள். anarchist என்றால் என்ன? அது குற்றம் செய்தவர்களை. he is desirous, desirous என்றால் என்ன? பேராசைப்பட்டிருக்கிறான். of being praised, மற்றவர்கள் தன்னை புகழ வேண்டும் என்ற பேராசையுடன் இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். being praised. So it will be noticed that the compound gerund forms, இந்த compound கூட்டு gerund forms, இந்த ing forms are formed by placing a past participle, ஒரு இறந்த கால எச்சம் இருக்கிறது walked, after the gerunds of have, have உடைய gerund having, be உடைய gerund being. இந்த having beingக்கு பக்கத்துல இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது அது compound gerund என்று சொல்கிறோம். The gerund of a transitive verb has the following forms.
gerund gerund என்றால் தொழிற்பெயர் ஆடுவது பாடுவது அது transitive verb transitive verb என்றால் என்ன செய்யப்படுபொருளை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வினைச்சொல் இந்தந்த வடிவங்களிலே வருகிறது loving என்றால் என்ன நேசிப்பது present tenseல வருகிறது perfectly having loved என்பது இந்த compound gerund ஆக வருகிறது இந்த செய்வினையில loving என்றால் செயப்பாட்டு வினையில being loved என்று வருகிறது compound gerund இந்த செய்வினையில having loved என்றால் இந்த செயப்பாட்டு வினையில perfect வாக்கியம் having been loved நேசிக்கப்பட்டிருந்ததால் as both the gerund and the present participle end in ing இந்த gerund என்று சொல்லக்கூடிய ஆடுவது பாடுவது இந்த ing-ல முடிகிறது அதே போன்று present participle ஆடிக்கொண்டிருப்பது பாடிக்கொண்டிருப்பது கொண்டிருப்பது என்று ரெண்டும் ing-ல முடிவடைகிறது they must be carefully distinguished ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் gerund-ம் present participle-ம் gerund என்றால் என்ன ஆடுவது பாடுவது dancing singing present participle என்றால் என்ன ஆடிக்கொண்டிருப்பது பாடிக்கொண்டிருப்பது என்று வருகிறது அவைகள் ரெண்டும் எப்படி வேறுபட்டு இருக்கிறது என்று தெளிவாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் gerund as the force of a noun இந்த gerund ஆடுவது பாடுவது என்பது ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு உள்ள அத்தனை அம்சங்களும் இருக்கிறது and a verb வினைச்சொல்லினுடைய அம்சங்களும் இருக்கிறது ஆக gerund என்ற தொழிற்பெயருக்கு பெயர் சொல் அம்சமும் வினைச்சொல் அம்சமும் இரண்டும் கலந்திருக்கிறது it is a verbal noun ஆகையால் அதை வினைச்சொல் பெயர்ச்சொல் என்று சொல்கிறோம் the present participle இந்த நிகழ்கால எச்சம் என்ற present participle அதாவது ஆடிக்கொண்டிருப்பது பாடிக்கொண்டிருப்பது என்பது இது adjective பெயருரிச்சொல் தன்மையும் வினைச்சொல்லினுடைய தன்மைகளும் இருக்கிறது it is a verbal adjective ஆக வினைச்சொல் பெயருரிச்சொல் என்று கூட்டம்சமாக வருகிறது so he is fond of playing cricket இங்க gerund-னுடைய முக்கியத்துவம் பாருங்க தொழிற்பெயர் அவனுக்கு கிரிக்கெட் ஆடுவதில் விருப்பம் இருக்கிறது ஆடுவது ஆக playing என்று சொல்கிறோம் the old man was tired of walking அந்த வயதான மனிதன் ரொம்ப சோர்வடைந்தால் நடந்ததால் of walking we were prevented from seeing the prisoner நாங்கள் தடை செய்யப்பட்டோம் அந்த குற்றவாளிகளை பார்ப்பதற்கு seeing is believing பார்ப்பது நம்புவது போல இருக்கிறது so இதே இது பார்ட்டிசிபிள் ஆக இருக்கிற பொழுது he is fond of playing cricket என்பது playing cricket he gained wealth கிரிக்கெட் விளையாடிய காரணத்தினாலே அவன் ஆரோக்கியத்தை பெற்றான் இங்க கிரிக்கெட் விளையாடியதால் ஆக இந்த பிளேயிங் என்பது பெயருரிச்சொல் தன்மையாக வருகிறது இங்கே gerund-னுடைய அம்சம் பெயர் சொல்லாகவும் வருகிறது அங்கே வினைச்சொல்லாகவும் தன்மையும் வருகிறது ஆனால் இங்கே பிளேயிங் கிரிக்கெட் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன செய்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது இது பெயருரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவாகவும் வருகிறது வினைச்சொல் அம்சமுமாக வருகிறது வாக்கிங் along the road அந்த ரோட்டு பாதையிலே நடப்பதன் மூலமாக இந்த வாக்கிங் என்பது அந்த ரோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது பெயருரிச்சொல்னுடைய அம்சங்கள் இருக்கிறது he noticed a dead cobra ஒரு செத்து போன ஒரு ராஜ நாகத்தை பார்த்தான் seeing he believed பார்த்ததால் அவன் நம்பினான் இங்க seeing என்பது இது பார்ப்பது என்று வருகிறது இது பார்த்ததால் என்று வருகிறது so இது பார்ட்டிசிபிளாக சொல்லப்படுகிறது read the sentence the indiscriminate discriminate என்றால் என்ன பார்த்து சுடுவது indiscriminate என்றால் கண்மூடித்தனமாக reading of novels அந்த நாவல்ஸை ஏகப்பட்டது படிப்பதால் is injurious அது நம்மளுடைய உடல் நலத்திற்கு கேடானதாக இருக்கிறது indiscriminate reading ஆக இந்த reading என்பது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது gerund ஆக வருகிறது the reading is used like an ordinary noun இங்க reading என்பது பெயர்ச்சொல் போன்று உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது notice that the is used before and of after it இங்க of பிறகு யூஸ் பண்றோம் isம் பிறகு யூஸ் பண்றோம் இதை நீங்க நல்லா பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சோ நண்பர்களே இந்த gerund என்றால் ஆடுவது பாடுவது போவது வருவது சிரிப்பது நடிப்பது இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது இது வினைச்சொல்லுடைய அம்சங்களும் கலந்திருக்கிறது
இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ப்ரீபொசிஷனல் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது, செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. இந்த ஜெரண்டுக்கும் இன்ஃபினிட். இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? டு கோ, டு கம், போக வர. ஆனால் ஜெரண்ட் என்றால் ஆடுவது, பாடுவது, போவது, வருவது. டு கோ, டு கம், போக வர, அது இன்ஃபினிட்டாக வருகிறது. ரெண்டுக்கும் அநேகமாக வித்தியாசங்கள் அதிகமாக இல்லை. ரெண்டும் எழுவாயாக வருகிறது, ரெண்டும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஜெரண்டும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ரொம்ப முக்கியம். ஆடுவது என்பது ஜெரண்ட், டான்சிங். ஆடிக்கொண்டிருப்பது என்பது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள். ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று பார்க்கிற பொழுது, ஆடுவது அந்த ஜெரண்ட் என்பது நவுனாகவும் வரும், பெயர்ச்சொல்லாகவும் வரும், வினைச்சொல்லாகவும் வரும். ஆனால் ஆடிக்கொண்டிருப்பது டான்சிங் என்பது இங்கே ஒரு வினைச்சொல்லாகவும் வரும், பெயர் ஒரு சொல்லாகவும் வரும். Hope you are able to understand this chapter. Thank you very much.